Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ini kita masih lagi bincang pasal Lee Chatelier Principle. Don't worry, this is the last video for this installment. So nak tahu lebih lanjut, stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ini kita masih lagi bincang pasal Lee Chatelier Principle. Untuk episod kali ini kita akan bincang pasal effect of catalyst, and also kita akan try buat several examples lah. Okay, so the objective of this video is very simple. Macam biasa, kita still akan recap apa itu Lee Chatelier Principle, and also kita akan explain the effect of equilibrium when we add catalyst to the system. So, jom kita revise balik apa tu Lee Chatelier Principle. Lee Chatelier Principle states that when a system to add equilibrium and the equilibrium is disturbed, the system akan cuba buang disturbance tu dengan cara dia shift to the left ataupun shift to the right. Okay, untuk episod kali ni kita akan tengok pasal effect of catalyst on equilibrium. Catalyst tu apa? Catalyst is actually a substance yang mana dia akan mempercepatkan rate of chemical reaction. Okay, dia tak akan undergo perubahan pada diri dia. Dia akan mempercepatkan reaction to proceed. Okay, so dia merubah rate tetapi dia tak ubah komponen-komponen yang ada dalam equilibrium tu. Therefore kita kata the presence of catalyst tidak akan mengganggu the value of equilibrium constant. Okay, the presence of catalyst dia hanyalah mempercepatkan reaction saja. Bila dia mempercepatkan reaction saja, dia menyebabkan equilibrium mixture tu diobtain dengan cara lebih cepat. Tetapi dia tidak mengganggu the equilibrium position. Therefore, equilibrium tu tidak akan shift to the left ataupun shift to the right. So ini adalah kesan the presence of catalyst in the system. Okay, it is very simple. Okay, catalyst tidak akan ganggu equilibrium. Dia hanya mempercepatkan saja reaction tu. Now, kita recap balik apa yang kita dah tengok. So sebelum ni kita dah bincang pasal the change in concentration. Kita cakap kalau change in concentration dia akan ubah equilibrium kita tu. Dia akan pergi ke tempat yang mana lebih sedikit bilangan concentration dia. Okay, dan dia tidak merubah value of K. Yang kedua kita bincang pasal pressure. The presence of the increase in pressure dia akan ubah equilibrium dengan cara pergi ke side with less number of mole. Tetapi dia tidak ubah value of K. Yang berikutnya pasal volume. Volume dengan pressure sama juga, dia akan ada kaitan. Therefore the increase in volume akan menyebabkan pressure jatuh. Bila pressure jatuh, sistem akan cuba tingkatkan balik pressure dengan cara pergi ke site yang ada lebih banyak number of mole of gases. Okay, dan tidak juga merubah value of K. In term of temperature, kena remember apakah exothermic and endothermic reaction, and remember dia akan ubah di equilibrium punya shift. Dia akan shift to the left ataupun shift to the right, dan dia juga akan merubah value of K. And finally, kita tengok tadi catalyst. The presence of catalyst dia actually tidak mengganggu equilibrium tu. Dia hanya mempercepatkan equilibrium tu. So no shift in equilibrium, and also dia tidak mengganggu value of K. Okay, so why not kita tengok two examples untuk soalan berkaitan equilibrium ni. So the first one, kalau this one kita diberi reaction between oxygen and O3, and we will ask what will happen to the equilibrium if we increase the pressure by decreasing the volume. Bila kita decrease the volume, indirectly kita increase the pressure, the system akan cuba lawan balik. Dengan cara dia akan shift to the side with less number of mole. In this case, dia akan shift to the right. Bila dia shift to the right, kita nampak bahawa lebih banyak O3 akan terhasil. Okay, so pressure akan mula rendah. Itu yang pertama. Next one tengok. Kalau kata kita increase the pressure by adding O2. Bila kita add O2, indirectly kita increase the concentration of O2. O2 makin banyak, so equilibrium akan shift to the right. Okay, bila dia shift to the right, more O2 will be reused to form more O3. Soalan berikutnya dia tanya kita, kalau apa jadi kalau kata kita decrease the temperature? So since this is an endothermic reaction, heat akan berada di bahagian reactant. So therefore, bila kita rendahkan temperature, dia akan shift to the left. Soalan berikutnya pula. Soalan berikutnya dia tanya kita, macam mana kita nak increase the production of ammonia? Okay, application of Lee Chatelier Principle ni banyak digunakan dalam industri. Kita nak tingkatkan the production of something. How do we do that?
So, since we have this equilibrium, kita nak tingkatkan production ammonia, kita nak di equilibrium shift to the right. Bila dia shift to the right, there are a lot of things that we can done here. So, the first thing first, tengok in term of concentration. Kalau concentration, kita boleh buat dengan cara kita increase the concentration of N2. Kita boleh juga increase concentration of H2, sebab makin banyak ni dia akan shift to the right. Ataupun kita boleh reduce the concentration of NH3. Ataupun kita boleh remove NH3 from the system. Tu sahaja. Ada berapa cara ni? Ada 1, 2, 3, 4. Remove bermaksud every time kita dapat ammonia, kita buang ammonia. Bermaksud sistem tak akan capai equilibrium tu. So dia akan sentiasa menghasilkan ammonia. Itu yang pertama. Kita tengok in term of temperature pula. In term of temperature, since this is an exothermic reaction, so heat berada di sini. So, bila heat berada di kanan, kita nak dia shift to the right. So, in term of temperature, what we can do is, kita boleh reduce the temperature. Okay, so ini cara yang kelima. Next one, in term of pressure. In term of pressure, kita nak shift to the right. Since right tu ada less number of mole, that means kita kena tingkatkan the pressure. So, kita boleh increase the pressure. Sebab bila kita increase pressure, dia akan shift to the side yang ada lebih banyak, lebih sedikit number of mole of gases. Which is di sebelah ni kita ada 2 mole, di sebelah ni kita ada 4 mole. Ataupun kita boleh decrease the volume, maksudnya kita compress dia. Okay, how about yang lain? In terms of catalyst, yes, we can use catalyst. Catalyst hanyalah speed up the reaction. Okay, so ada banyak cara di sini. So, catalyst tu bukanlah salah satu solution dia. Catalyst tu cuma mempercepatkan saja reaction tu. So, it is very important for you to know how can we produce all of this. Okay, macam mana kita nak hasilkan lebih banyak yield. Okay, these are the type of question that they will ask you in the exam. Okay, so I really hope you enjoy this video. Kita dah habis chapter 6. Chapter 6 ni new things, a lot of new things, concept of equilibrium yang mana mungkin agak susah pada awal, tetapi with a lot of practice you will understand it. Okay, so I really hope you understand this. Spend a lot of time to revise this again. Okay, jangan confuse. Okay, just try to understand it. Jangan cuba menghafal. Kalau ada menghafal memang tak dapat apa-apa pun. Okay, fahamkan dia. Okay, so with that, thank you for watching this video. See you next time. Assalamualaikum. Bye.